Good morning, Tower Itaro 761, requesting IFR clearance to Lima, India, Romeo, November. ITAirways 761, Fiume delivery, information hotel current, cleared to Cappuccino via the Sussex 5 Alpha departure, runway 25, climb via say to 3,000 feet, squawk 1000. Information hotel current, clear to Cappuccino via Sosa 5 Alpha, departure runway 25 via seat to 3,000 feet, squawk 1000. ITAirways 761, requesting push and start. ITAirways 761, Fiume ground, pushback approved, face northeast. Pushback approved, facing northeast, ITAirways 761. Please keep your seatbelt back and low tight across your lap. The seatbelt sign is off and have it visible to the crew at all times. ITAirways 761, requesting taxi. ITAirways 761, taxi to holding point Bravo Alpha, runway 25 via November Golf, November Bravo, Bravo Alpha. Taxi runway 25 via holding point Bravo Alpha, November Golf, November Bravo, Bravo Alpha, ITAirways 761. Signore e signori, buongiorno, è il vostro comandante che vi parla. A nome mio e di tutto l'equipaggio vi diamo il benvenuto a bordo di questo volo ITAirways con destinazione Napoli. Vi preghiamo gentilmente di allacciare le cinture di sicurezza, raddrizzare il posto schienale, chiudere il tavolino di fronte a voi e riporre il bagaglio a mano negli appositi spazi. Ovviamente in questo volo è vietato fumare. La rotta che seguiremo oggi ci porterà a Napoli a una quota di circa 17.000 piedi. Il tempo stimato di volo è di 30 minuti e le condizioni meteorologiche lungo il nostro tragitto sono previste buone con sole pieno. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a seguire le indicazioni del nostro personale di bordo. Auguro a voi tutti un buon volo. Ladies and gentlemen, good morning. This is your captain speaking. On behalf of myself and the entire crew, I welcome you aboard this ITAirways flight with destination Naples. Please fasten your seatbelts, return your seat back to upright position, stop your tray table, and place your hand luggage in the assigned compartment. Our route today will take us to Naples at a cruise altitude of approximately 17,000 feet. The estimated flight time is like 30 minutes. Weather conditions along our route are expected to be good and sunny. For further information, please follow the instruction of our cabin crew. I wish you all a pleasant flight. Contact Fiume Tower 118.7. Contact 118.7, ITAirways 761, goodbye. Good day, ITAirways 761, ready for departure, runway 25. ITAirways 761, Fiume Tower, wind variable 3 knots, runway 25, cleared for takeoff. Clear for takeoff, runway 25, ITAirways 761.
Good day, Tower, ITAirways 761, flight level 080. ITAirways 761 Roma radar, information Whiskey current QNH1019, expect the ILS Zulu approach runway 24 with the Bento transition. ITAirways 761, information Whiskey current QNH1019, expect ILS approach runway 24 with the Bento transition. $50, $40, $30, $20, retard. 10, 5,